Y ahí tienen esa bonita canción de Flores de Cempasúchil, que es una de las canciones que va a cantar Vanessa Domínguez este miércoles 23 de octubre allá en Santa Rosa Junior College para el evento de Día de los Muertos. And there we were listening to a song from Vanessa Domínguez, Flowers of Cempasúchil. And she's going to be at Santa Rosa Junior College on Wednesday, the 23rd of October for Day of the Dead event, an event that Mecha de SRJC and the Intercultural Center at Santa Rosa Junior College puts together every year. But now we are moving over to a conversation with Dr. Daisy Morales and her colleagues who are here visiting with us. Bienvenida, doctora Daisy Morales, superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa. ¿Cómo está usted esta tarde? Buenas noches todos, perdonen mi voz, es como que estoy perdiendo la voz, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. Conmigo está la señora Desideri, que trabaja en el Departamento de Enlace Familiar y Servicios Estudiantiles. Y está aquí para compartir la información sobre la intersección en términos de distrito a distrito y en movimiento entre las escuelas. Ella va a hablar con ustedes y yo voy a dejar de hablar. Buenas noches. Gracias, gracias. Dan? Pues mi nombre es Daniel, yo vengo del Distrito Escolar. Dr. Morales was discussing the fact that she's very happy to be here, although obviously she's having some voice difficulties this evening. We have invited Miss Stacy Desideri here tonight to discuss the different types of transfers that you have in the school district. Welcome, Stacy. Please take it away. Well, hi, as stated, I'm Stacy Desideri with the Department of Wellness and Engagement. And my work for Santa Rosa City Schools is to help students, families, and the schools when there's something that might help lift and elevate a student's needs. Pues la señora Desideri viene representando la Oficina de Participación y Bienestar de los Niños aquí en el Distrito Escolar. Y cada vez que un niño o una familia o una escuela tenga una necesidad, la señora está investigando maneras de elevar o apoyar a la familia o a este estudiante. And every fall, one very important thing that we offer at Santa Rosa City Schools is the opportunity to consider attending a school that is not your school of residence. Pues cada otoño hay una oportunidad de seleccionar una escuela que no es su escuela de residencia, es decir, otra escuela que no pertenece a su domicilio. We call this open enrollment, and it's an opportunity for a family to consider having their child attend a school that may have a special program or an opportunity that's not at their neighborhood school. Pues este proceso se llama matriculación abierta y este proceso le permite a los niños ir a otra escuela o una escuela con un programa en particular, un programa especializado, pues estamos dando una oportunidad de seleccionar otra escuela. It's wonderful to be in Santa Rosa because every one of our schools is special and wonderful and has programs that are designed to help all students. But sometimes there's a school that's a better fit for your child. Pues está muy bueno vivir en esa ciudad con tantas escuelas llenas de programas para apoyar a los niños, pero a veces hay un programa en particular que sería mejor para su hijo. And so from October 1st until November 15th, families have the opportunity to apply to either attend a charter school in Santa Rosa or to apply to attend another traditional school that may not be the one that's closest to their house. Pues dice que entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre hay un periodo para presentar una solicitud para ir a una escuela charter o también llamada una escuela autónoma o para seleccionar una escuela tradicional pero que no está necesariamente en su barrio. To apply in open enrollment, a family needs to only fill out one very simple form, which can be found on the district website.
at srcschools.org. Pues para presentar una solicitud, los papás necesitan nada más llenar un formulario breve y sencillo que está disponible sobre el sitio web de Santa Rosa City Schools en srcschools.org. If a family's child is supported with special education or a 504 plan, we ask that the family attach a copy of the latest individualized education plan to their application so that we make sure that the student's needs will be met. Pues una cosa especial para los niños que van en educación especial o que están asistiendo con un plan 504. En esas ocasiones, las familias, por favor, deberían de adjuntar una copia del último plan educativo de este niño y eso es para que el personal del distrito escolar pueda tomar en cuenta las necesidades de este niño y cumplir con esas necesidades. All applications need to be completed by November 15th. And in early December, we will be reviewing all applications to make sure that the schools have capacity and notifying the families of whether their application has been accepted. Pues la fecha límite para entregar una solicitud será el día 15 de noviembre. Después, durante los primeros días de diciembre, van a comenzar a revisar todas las solicitudes para determinar si hay cupo disponible en la escuela deseada y llevar a cabo el proceso de aprobación. And that process can take a little while, and we are very careful about it because we want to make sure that all schools are well balanced and don't have too many students. So it may take even until January for us to notify families, and we don't want families to worry if they don't hear right away. Pues está enfatizando la señora que se necesita algún tiempo para procesar todas las peticiones y necesitan también equilibrar la cantidad de estudiantes que están en una escuela en comparación con otra. Pues las familias no deben de estar preocupadas si están esperando y no tienen una respuesta inmediata. Dice que posiblemente se tendrán que esperar en el mes de enero para recibir una respuesta oficial. We also have some wonderful charter programs in Santa Rosa. Programs like Cesar Chavez Language Academy, the Santa Rosa French Academy, the Charter School for the Arts, or Accelerated, Santa Rosa Accelerated Charter. These programs also have their applications open right now from October 1st to November 15th. Pues la señora ha agregado que las escuelas charter son muy buenas escuelas, muy buenos programas. Por ejemplo, en la escuela Cesar Chavez Language Academy hay un programa de español. En la escuela SR Fax es un programa de lenguaje en francés. Hay también la escuela de las artes que se llama Santa Rosa Charter School for the Arts. Y también hay otro programa que se llama, pues es otra escuela cerrada que también ofrece estudios avanzados para los niños que está disponible en los terrenos de la escuela Rincon Valley Middle School. Go ahead. If families are interested in applying for a charter, you need to reach out directly to that charter to submit your application. Si le interesa presentar una solicitud para las escuelas charter, es necesario comunicarse directamente con la escuela deseada y completar la solicitud que pertenece a esta escuela. Pero de todas maneras, el periodo es igual, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. And applications will be considered on a lottery basis, so it's not first come, first serve. Pues no es por orden de llegada, llevan a cabo una lotería para las escuelas charter porque tanta gente quiere inscribir a sus hijos en esos programas, pues está al azar, no es por orden de la llegada de la solicitud. And so all those applications need to be in by November 15th in order to be considered. Otra vez, la fecha límite para escuelas charter también el 15 de noviembre. I just think it's important that all families know that we recognize that each child is unique, and we have wonderful programs that are designed to meet
all students' needs, no matter what school you attend. But if you are interested in attending another school, this is the window. Es importante tener en cuenta que cada niño es una persona única y tenemos programas para apoyar a todos los niños en todas esas escuelas. Pero si todavía le interesa inscribir a su hijo en uno de estos programas, ahorita es el momento. And if any family needs assistance with submitting their application, they can come to Stony Point, 110 Stony Point, room 105, which is the Office of Wellness and Engagement. And we will help all families in both English and Spanish to fill in and submit their applications. Pues si una familia necesita alguna ayuda, pueden venir a nuestra oficina que está localizada en 110 Stony Point Road y el número del cuarto es 105. Y esa es la oficina de bienestar y participación y ayuda disponible en inglés y en español. And if any family just has questions and they'd like to call and get more information, they can call Yolanda Silva in both English y Español. And her number is 707-890-3800, extension 80418. Pues si alguien tiene alguna pregunta en español o en inglés, pueden hablar con la señora Yolanda Silva. Su número de teléfono es el 707-890-3800, extensión 80418. And all of this information is on the website as well. Toda esa información también está disponible sobre el sitio web. Yeah, so I think it's important for people to understand, as you mentioned, that every high school in the school district has its own specialty, whether it is auto tech, whether it is theater arts, whatever interest is there available. And while you cannot guarantee a space because there's so much interest, especially in theater arts, that you have to do lottery, but options are available there for students. Entonces es importante de que la comunidad sepa que cada preparatoria en el Distrito Escolar de Santa Rosa tiene su especialidad. Si su hijo o hija quiere estudiar arte, entonces está esa escuela junto a Santa Rosa High School, o si quiere tal vez estudiar mecánica, si quiere estudiar cocina, si quiere estudiar computación, cada escuela tiene su especialidad. Hable con su hijo o hija, su estudiante, y vean si hay un interés en moverse a otro lugar. So again, just parents and legal guardians, this is the time that you talk with your student and determine whether or not they are interested in any of those programs, and then is the time to apply. But it's definitely something that often, especially migrant parents, they don't understand that they do have the opportunity to apply for a transfer during this period of time. So it's good that you are visiting and making that clear for the community. Entonces es importante porque mucha de la gente que migra a esta comunidad no siempre sabe que es posible pedir un intercambio para poder moverse a otra escuela, especialmente si su hijo o hija es una persona que tiene un interés único. Entonces, esta es la importancia de participar en la educación de sus hijos, sus hijas. Esta es la importancia de tener diálogo con sus hijos, sus hijas frecuentemente. And so as a result of that, it is important to, again, for parents to always participate in their children's education. And at the same time, it is important to engage into dialogue every day. In my classes at Santa Rosa Junior College, I teach classes on gangs. I teach classes on popular culture of this country. I teach classes on multiple things. And this whole week, I had to dedicate one session of my class just to career development. And the reason is they don't know what they want to study. They never got the opportunity to explore. They say, I wish somebody had helped me explore on the different careers that are out there, and I feel lost.
And so I think that, again, this is one of those ways by going to another school and learning about theater arts, learning about computers, learning about auto mechanics. These are just some of the samples. And then, again, there are other options that I believe will be mentioned in a second. Entonces, es súper importante esta semana en mis clases en Santa Rosa Junior College, en vez de enseñar el material que iba a enseñar, una clase en mis 3 clases en persona, una sesión se tuvo que dedicar a proveer información acerca de carreras, porque las estudiantes dicen, a mí nunca me apoyaron para explorar carreras y ahora estoy súper perdido o súper perdida. O mi mamá me dijo que tengo que ser enfermera porque ahí está el dinero y eso no es lo que quiero hacer. And so, ahí está la oportunidad, una vez más, para que exploren y ahorita van a mencionar otra oportunidad para que sus hijos, sus hijas exploren acerca de carreras. So please, if you want to mention the other support system that exists there to explore. Mhm. So when students are interested in learning more, we have a number of different opportunities depending on the age of the student. So later this year, the counselors will be visiting all of the middle schools to be able to talk with 8th graders about the kinds of different programs that they may see at the high schools. Pues otra cosa que están haciendo en las escuelas, los consejeros, y dijo la señora que el apoyo depende de la edad del niño, pero en este caso estaba hablando de la secundaria, y los consejeros van a las escuelas secundarias para hablar con los niños de 8º grado, para investigar sus intereses antes de seleccionar cursos para el 9º grado, pues. All of the high schools will have the traditional programs, English, math, science, history. But there are the fun elective types of programs at the high schools and at the middle schools that give students the opportunity, just like what you're talking about, to explore topics that they may not have realized that they really love. Pues en todas las escuelas hay programas de matemáticas, programas de inglés, ciencias, historia, pero lo que es más divertido es que hay cursos optativos en varios campos y en la secundaria y en la preparatoria es la misma exploración de carreras que usted está mencionando. For example, all of the schools have the ability for a student to learn music. But if a student is really interested in certain types of music, like mariachi, they have a mariachi program at Maria Carrillo. Or if they are interested in digital audio music, so learning how to work a soundboard, they have that program at Piner High School. So while students at every high school have an opportunity to learn about music, if there's a particular interest, they may want to learn about the different schools and be able to explore different avenues. Pues la señora está comentando sobre la diferencia entre los programas de música que están en todas las preparatorias y los programas de música que están más especializados. Por ejemplo, en la escuela María Carrillo hay un programa de mariachi. En la escuela Pioneer hay un programa de música digital y también aprenden sobre el equipo y el panel de sonido y lo que es. Pues hay varios caminos disponibles para los niños y pueden escoger entre estos programas especializados. All of the high schools will prepare students whether they are ready to go to a four-year university or straight into a vocational training program, or ready to go out into the world and explore a year abroad. Regardless of what your child's goals might be after high school, all of our high schools are designed to prepare your student for success. Cualquier que sea los intereses de su hijo en el futuro, las escuelas, las preparatorias preparan a los niños para ir directamente a universidades de 4 años o pueden comenzar capacitación profesional o pueden explorar en otro país, pues lo que sea, lo que es más importante es que este niño estará listo para la vida. But let's be real.
Oftentimes, it's those fun classes, the sports, the clubs, the activities that really get our students excited about coming to school. Pues dice que tenemos que ser honestos y muchas veces los cursos optativos, las actividades, los deportes son las cosas que son más importantes para los niños, más atractivos. Una cosa más aquí es que si estudiantes sienten que necesitan más apoyo en prepararse para escoger una carrera, yo diría empezando en el 8º, 9º grado o más, ya pueden hacer tomar la clase en Santa Rosa Junior College que se llama Consejería 6, Introducción a Carreras, donde van a tomar como 7 o 8 exámenes de personalidad, de trabajo, ello. Y de ahí el sistema le va a decir, le va a sugerir 3 carreras basado en el tipo de personalidad que tienen. Y como resultado de eso, la otra parte de la clase es que entrevistan a profesionistas en esas carreras y al final del semestre dicen, ahora ya me siento 100% listo o lista para decidir qué carrera voy a estudiar. And so the other piece here is Santa Rosa Junior College offers a counseling 6 class, which I would recommend for an 8th grader, 9th grader, who's really interested in trying to figure out things. In that class, they end up taking multiple tests, 7 or 8 tests. And after that, the tests are going to suggest 3 different careers. And then the second part of the class is where they go and conduct interviews with those individuals, professionals. And then by the end of the semester, the student says, this is the career I have chosen based on anything from hours of work, years of education, income, and all of these other factors that maybe they had never considered. And so it's something else that is available. It's something that is available in the summer for sure, but it's also available as an in-person class and typically is available as an online class for people who are interested in this. Entonces, estas clases están accesibles en el verano y también en el otoño y primavera en persona y en la web para que sus hijos, sus hijas empiecen a explorar. And so we are coming to the end of this conversation, but I want to make sure that we did cover everything that you were planning to cover. Entonces ya estamos llegando al final de esta conversación. Nada más quería ver si se cubrió todo lo que se necesitaba cubrir. I just wanted to remind all families and all students, if you have questions and something that you'd like to wonder about, start with your school. Your school counselor can point you in the right direction. And if you are looking for more information, don't hesitate to reach out to us. So thank you very much for letting us come out tonight. Muchísimas gracias por invitarnos esta noche. Nada más un recordatorio que si usted tiene alguna pregunta, su hijo tiene alguna pregunta, pueden comunicarse con su consejero escolar y no dude en ponerse en contacto con nosotros. Vamos a proveer respuestas. Thank you for that, and I look forward to our next conversation. Gracias por esta conversación y estaremos en contacto. Cuídense. Buenas